আমি অপার হয়ে বসে আছি, ওহে দয়াময়, পারে লয়ে যাও আমায়। আমি একা রইলাম ঘাটে, ভানুষে বসিল পাটে। আমি একা রইলাম ঘাটে, ভানুষে বসিল পাটে। আমি তোমার বিনে, আমি তোমার বিনে ঘোর সংকটে, না দেখি উপায়, পারে লয়ে যাও আমায়। নাই আমার ভজন সাধন, চিরদিন কুপথে গমন। নাই আমার ভজন সাধন, চিরদিন কুপথে গমন। নাম শুনেছি পতিত পাবো, দয়াল নাম শুনেছি পতিত পাবো। গাইতে দি দোহাই, পারে লয়ে যাও আমায়। অগতির না দিলে গতি, ওই নামে রবে অখ্যাতি। অগতির না দিলে গতি, ওই নামে রবে অখ্যাতি। ফকির লালন কয়া কুলের পতি, ফকির লালন কয়া কুলের পতি। কে বলবে তোমার পারে লয়ে যাও আমায়।
কেন পিরিতি বারাইলা রে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি কেন পিরিতি বারাইলা রে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি কেমনে রাখিব তোর মন আমার আপন ঘরে পাদিরে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি কেন পিরিতি বারাইলা রে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি পাড়াপড়শি বাদে আমার বাদে কান্ন নদী পাড়াপড়শি বাদে আমার বাদে কান্ন নদী মরম জ্বালা সইতে নারী দিবানিশি কাঁদে রে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি কেন পিরিতি বারাইলা রে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি নিজে অপরাধী কারে খিব লিব আমি নিজে অপরাধী কেঁদে কেঁদে চোখের জলে বাহাইলাম নদীরে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি কেন পিরিতি বারাইলা রে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি পাগল আব্দুল করিম বলে হলো কি ব্যাধি পাগল আব্দুল করিম বলে হলো কি ব্যাধি তুমি বিনে ভুবনে কে আছে ঔষধিরে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি কেন পিরিতি বারাইলা রে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি
রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধুলায় রে আমার মন ভুলায় রে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে ও যে আমায় ঘরের বাহির করে পায়ে 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 ধরে মরি হায় হায় রে ও যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে যায় রে কোন চুলায় রে আমার মন ভুলায় রে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে ও কোন বাকে কি ধন দেখাবে কোনখানে কি দায় ঠেকাবে ও কোন বাকে কি ধন দেখাবে কোনখানে কি দায় ঠেকাবে কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে ভেবেই না ভুলায় রে আমার মন ভুলায় রে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে So what's up my chess dudes, what's up? একটা second guys. Hopefully no blunders, everything is fine for now. আর লাস্ট স্ট্রিমে যা ব্লান্ডার হয়েছে এরপর আজকে স্ট্রিম করতে আমার কম বেশি হালকা হালকা ভয় লাগতেছে তার মধ্যে I can feel some lag in the stream thanks to my awesome internet but still it keeps a proper service. যাই হোক গেম ভাই লাস্ট তিনটা রাউন্ড ওয়াজ অসাম অস্থির গেম হইতেছে এইবার মনে হইতেছে না ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ দেখতেছি যদিও আনফর্চুনেটলি গতকালকের রাউন্ড আর আজকের রাউন্ড না আমি প্রপারলি দেখতে পাইনি ফুল আপডেটের উপরে ছিলাম I didn't saw the game. What I know is just there has been some decisive result. I'm like this is what I wanted but then yeah so নো টাইম ওয়েস্ট যেহেতু আমার কাছে টাইম মাত্র 1 ঘন্টা আছে রাফলি সো ইমিডিয়েট আমরা গেমে যাব সো ইয়া ফার্স্ট হিয়ার আই হ্যাভ দ্য ফার্স্ট গেম এটা হচ্ছে গিয়ে ইফ আই এম নট রং রাউন্ড 9 না রাউন্ড 9 কতদিন এটা সরি আই এম ব্যাড আই এম স্টিল নুব ইন স্ট্রিমিং আই এম ভেরি সরি 1 বছর স্ট্রিম করার পরে আই এম স্টিল ভেরি নুব ইয়া দিস ইজ রাউন্ড 10 আই বিলিভ সো রাউন্ড 10 so this game was a draw and this game এই গেম না অনেক স্ট্রং একটা গেম ছিল দোনোজনের অ্যাকিউরেসি ওয়াজ 98% in this game so this game was very sharp so Ding was white Gukesh was playing for the black pieces
and the game was d4, knight f6, knight f3, d5, bishop f4, e6. So they were going for the queen's pawn opening. যেটা পরে ইন্ডিয়ান গেমে টার্ন করছে at this point with e3, c5. Then it became the London system at this point. Then bishop e2, bishop d6, d takes c5, bishop takes c5, c4, castle, and the position looks now at this one. This is theory actually, theory in the London system কারণ এই পজিশনটা অ্যাকচুয়ালি খেলা হয়েছে কয়েকবার, and basically they weren't taking enough time, just ধূপধাপ 2 মিনিটের মধ্যে 1 মিনিটের মধ্যে দুজন মুভ করতেছিল at this point. I remember because এই গেমটা আমার কম বেশি দেখা, so yeah. I'm sorry. So this was one of the accident of the text আসছে এখানে কি টেক্সট দেয় ভাই আজই টাইম মানুষের টাইম সেন্স আল্লাহ তাই হোক. So yeah, this game was here doing, this is theory, so this is going good. Castle, knight c6, knight c3, d takes c4, bishop takes c4, knight h5, bishop g5, bishop d7, knight e4, knight f6, knight f6 check, and then bishop takes f6, queen takes d6, d8, rook takes d8, bishop takes f6, g takes f6. Basically he wanted to open the pawn, that's it. King there open করে দিছে so that Ding has মানে get some chances from Gukesh. Then rook to fd1, bishop d7, rook a to c1, bishop e8, rook takes d8, rook takes d8, king f1. Now they are into a proper endgame. Now they are entering an endgame. Just a second, guys. Okay, things are perfect for now. Then we have king g7. Now basically the target is the king gulare game ঢুকানোর. They are going, basically they have a position. The game is so chaotic that any move can happen, like bishop e2 can happen, which is very much obvious move. King e1, make the king enter the game, or king e2 probably. Anywhere, any of these two square looks good for the king, and the king have to enter the game. I can see moves like also bishop e2 for moves like f5, I guess. But this is a proper weakness as far I understand for now. So a3, f5, f5 ashari chilo, king e1, king f6. Basically now they are trying to bring their positionally make their king at a better position. Positionally make their king at a better position. So bishop e2, knight e7, g3, rook c8, takes, obviously knight takes. Then knight d2, knight d6, and this point they are like properly going for a end. Now they are into a proper endgame where a lot of moves can be suggested. Like they have moves like, I can say, for if you want to exchange the knights also, the knight c4 obviously just takes, knight c4, then you can go for takes, and then bishop takes. So yeah, you can go into this position also, or maybe let's say you have move like king d1, king the arrow ভিতরে আনো, and like obviously you can go this way, or even this way. Probably this way because you don't want this check to come. So yeah, like let's say d1, even if you give a check, I will go c1, finish. Or like knight c4 takes, you can go here, take, and then you have a lot of moves, like you can move your bishop somewhere, or maybe play, there are a lot of moves. So yeah, end games are যেহেতু pieces অনেক কম, complications কম, so you have thousands of options here to play.
uh, even like you can play a lot of moves like something with the bishop, or yeah. So knight c4, obviously knight takes c4, knight takes c4, again exchange. Now this is not, this is theoretically not a draw karon they have the same color bishop. So and in same color bishop, obviously you don't have, like you don't do there is no draw. So in same color bishop you don't have a draw. In same color bishop you can still fight for a win. So yeah, no question of obviously they can't even offer count. It's just 27 moves. So aro 13টা move লাগে just to even um, offer a draw. So either they have to repeat or they have to go on. That's it. So yeah. Then what do we have? We have moves like f4. Now at this point I love White's pawn structure. First of all, it has a pawn chain. Ulta dige Gukesh have a slight weakness with his double pawn. Uh, it's like, মানে, eventually you can, like, let's say if the, because it's a light square bishop, if it comes to any of these two squares, this one can be this f2 pawn can, sorry, f7 pawn can be attacked easily. But অন্যদিকে Ding have this huge pawn chain, আবার এদিকেও we have an equal amount of pawn as each one. So this looks good, and every pawn is in the dark square. So uh, like the মানে immediately this bishop cannot attack any of the pawns. Even the king is in the dark square, so no checks. So yeah, somewhat I like white's position. Blacker position যে এতটা খারাপ এরা না, it's just I don't like this pawn, this thing, মানে this position of the pawn. অন্যদিকে I also love the bishop well positioned with this one. Now this one can be untouched for some time. So yeah, b6, king d2, knight bishop e7. Now they are being very careful. ওরা ওদের কিংকে লাইট করে আনতেছেই না, কারণ দরকার নেই আজাইরা চেকের, আজাইরা কোনো চেক কেন দিব। Same for Ding as well. So dark square কেউ আনতেছে না, they are both into the light squares, making sure that there is no check. অনেক সময় কি চেকের সাথে ইউ গেট মানে অনেক সময় চেকস ক্যান বি ডেঞ্জারাস অ্যাজ এ স্কিউয়ার, যে কিংকে চেক দিয়ে পিছন থেকে অন্য কিছু নিয়ে নিল which was independent. Especially in this case, this can be captured with a check if not played properly. Like let's say এটা f1 এ আছে, কিংটা d3 তে আছে, and you give a check and easily you can capture an f1. Something like that can easily happen in the future. But yeah, so they have to be a little bit careful, but I somewhere like Ding's position at this point. So king c3. আচ্ছা wait, আমার mic কি mute? আমি ভুলে গেছি চেক করতে. Hopefully my mic is not mute. Yeah, my mic is not mute, and well, hopefully I'm audible. So yeah, then b4, f6, king d4. Now at this point they are into such a position, যে break করবে সেই হারবে, nowhere to entry. Let's say at maximum যেটা হইতে পারে, you push this, I push this, the position is properly blocked. King cannot enter because of this, sorry, because of this, this. So this king can't enter. Even this king is also blocked at that, because of this, 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 this. So the king can't enter. এদিক দিয়েও it's blocked, this and this. If you push this, everything is blocked and jumped. So there is no way you can break through. So h6, b3, b7, bishop c4, c6, bishop c6, bishop b3, bishop b7, bishop c4, bishop c6, and it's a draw. And obviously
there is no breakthrough. একটা breakthrough পাইতো then it would be better for any of the মানে এখানে যেই ব্রেক থ্রু করবে সেই হারবে, so there is no question of breaking through. So eventually this was, I think this game was very sharp as a game. In fact, no mistakes, no bad move, nothing. So the game was very sharp. So 98% accuracy is actually something very fair enough for both of them. uh, and at this point it was, I guess, 5-5, if I'm not wrong. Let me see. Yeah, so they were 5-5. So as a game, this game was very sharp of round 10. এই গেমটা আমি গ্লিমস দেখতেছিলাম, মানে গ্লিমস অ্যাজ এফ যে আমি জাস্ট দেখতেছিলাম, লাইক মাঝখানে দেখতেছি আবার ছাড়তেছি, মাঝখানে দেখতেছি, দিস ওয়াজ দ্য অনলি গেম আই ফলোড। বাকিগুলো সবগুলোই আপডেটের উপরে। সো ইয়া, নাও গোয়িং টু দ্য next game, the first decisive, actually this is not the first, this is the I guess third decisive game of this entire match. So where obviously Gukesh had a victory, but let's see how the game started. So, and আমি না এই গেমটা দেখিনি, এই গেমটাও দেখিনি, আজকের গেমটাও দেখিনি, আমি আপডেটের উপরে ছিলাম। সো seeing this current position in the board, it's obviously chaotic, but let's go from the very fast. uh, so we have knight f3 d5। আর এই গেমটা আমি শুনছিলাম বুকেশ নাকি খুব উইয়ার্ড, পরে ইন্টারভিউতে দেখতেছিলাম যে বুকেশ নাকি একটু উইয়ার্ড টাইপের ওপেনিং খেলছে। সো আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু সি হোয়াট ইজ ইট। d5, at this point it's basically the reti opening. Then c4, okay. So what is this called? Okay, this is actually called the reti opening, reti gambit at this point. Okay. d4, so reti gambit declined. b4, okay. c5, acha, b4, b4 b3, this is actually Adiban's type of gameplay, Adiban Baskan's type of gameplay. Oh, opening a normally b3 b4 এসব খেলে। One of my very favorite chess player in India. So b4 c5 e3 knight f6. Hi, what is this opening? Knight f6. It's still the reti opening, obviously. Reti gambit decline. a3. I'm a little bit confused. ওকে, আচ্ছা আমি একটু সামনে যাই। আই নিড টু টেক দ্য হেল্প অফ দ্য ইঞ্জিন, এটা আমার একার পক্ষে ইয়ে করা পসিবল না, বিকজ দিস ইজ সামওয়াট টাফ। সো বিশপ g4, ই টেক্স d4, let's see, you take, I take, then this. Okay, not a bad idea. C takes d4, h3, bishop takes f3, knight, queen takes f3, queen c7, d3. What are the possible moves? At this point, I would say I still like black's position at this point. আমার ডিং এর পজিশনই কেন জানি ভালো লাগতেছে rather than গুকেশের পজিশন, কারণ factually speaking ওর কুইন সাইড পুরাটা ওপেন, where you still have some closed position. কুইন ডেভেলপমেন্ট তো কারোরই হয় নাই এখন। So eventually at this very moment, or the very position in the board, I don't know, like development তো দোনো সাইড থেকেই হবে eventually. So somewhere I feel like Ding এর pawn structure should be more better than in next few moves. Ding এর pawn structure should be more better than Gukesh, somewhere I feel, but I don't know actually. A5, which was actually the best engine move for Ding, and at this point actually Ding took, Ding and Gukesh have a difference of 1 hour, যেটা খুবই unusual, কারণ জিনিসটা opening and 9 moves has happened. If I'm not wrong, where did Ding took time? Ding took time in this move. He took 38 minutes, আর তারপরে he took another 22 minutes in this move.
So yeah, this was something. So Ding already had a time disadvantage. So a5, b5, knight d2, sorry, b2 d7, g3. Then what we have? We have knight c5. Now this move is somewhere. By the way, just to play g3, Gukesh took exactly 1 hour. So undoubtedly, after this move, Gukesh was out of his preparation. Now he have to play uh, on like over the board intuitions. এখন ওভার দ্য বোর্ডে পজিশন ওয়াইজ যা হবে ওই হিসাবে দে উইল প্লে. So for G3, Gukesh took exactly 1 hour. Something like 60 minutes and 17 seconds. So yeah, 1 hour 17 seconds. Then he what do you say? Ding replied with knight c5, which is apparently one of the good moves. Following moves like let's say following moves like bishop g2, knight f2 d7. So yeah, these are few moves which I suggest. So yeah, bishop g2 was actually played. Knight f2 d7 was also played. Castle, knight e5, attacking the queen. Then queen goes to queen f4, which is apparently one of the good moves. But also moves like queen d5 was suggested. Uh, then queen d1 also suggested. But I guess queen d1 is a very backward move and somewhere gives an advantage to black. So queen d5 even I don't, sorry, queen d1 even I don't support. I understand why not queen d5. Kaun, once you castle, sorry, you can castle, but you can come directly here. So the queen will get attacked. So yeah, আবার ঘুরে ফিরে সেই পিছনেই আসতে হইতো somewhere. So at this point, I guess this was apparently the good move. Queen f4, rook d8. So exactly right. Rook d8 was supposed to come even if the queen was here. So rook d1. Then now first not so good move by Ding was g6. Uh, at this point, more better move would be just playing e6, opening the bishop from this diagonal, or like something like f6. Uh, then let's say knight d2, and then you play I guess g5, I believe. So yeah, these are the few moves which engine is showing. Then like you can bring out your bishop from somewhere like this or this. So yeah, then so g6 wasn't so much of a good move. It gave a slight advantage. It made the game draw. So here at this point, Ding was still having some chances, a little bit point 0.7 of an advantage, slight advantage. But then g6 made it like eventually a draw once again. Then a4. A4 was a very, I guess, a very logical one, making sure you have the space for knight to move. Even you have moves like c3, sorry, a3, bishop a3, and then you can exchange the rooks somehow. So these are few moves possible. Then you have h5, which is apparently one of the good moves. Then d6, then queen to d6, bishop a3, obviously a good move, just simply exchange. Now the position is itself is very much of a imbalance, I would say. And yeah, even here is the tactic. Even if you like, let's say takes, don't forget this bishop can obviously take here. So a free pawn is there. So yeah, then bishop h6 attacking the queen, very fair, but takes. Gukesh first. So here basically Gukesh was saying, if you take, I don't care. I will take. I will take here. Let's say you take with the rook. Uh, I will just simply take here, and your knight will be attacked. So yeah. Uh, but queen takes c5, and then a good move by Gukesh was apparently this was the best move in the position. Queen e4. Uh, then he had knight c6, which was great protecting this pawn. Eventually, if you don't protect it, this one will queen. So yeah. So for at least blocking this
b6 pawn, you have to first go here. Then knight a3. Now this was a very I would say a very unusual move. এই পয়েন্টে আমি আপডেটের উপরে ছিলাম, তো সো আই স দিস পজিশন where everyone was not expecting this move. People were like, normally you would go from knight d2 to like, this is the very normal position, but and at this point the game turned into a rapid game. Okay, so rapid game turn করার কারণে and there were few tactics also at this point, but then this move was so much unusual that it made Ding to play a not so good move in the position, which then turned into something like, and the by the for this move the target is very simple, just go here, so that you have some future possibilities of something like this, and like you will have a lot of possibilities. The knights are very tricky to directly calculate, especially in rapid games. So rook d7, which was not so much of a great move. Knight c2, which was again a very decent move. Then queen takes b6, rook a to b1, queen c7, rook b5, which was again a very much uh, good move, but something not. I guess this is a very usual move. Sorry, castle. So then rook a1 once again. So now this was very much more unexpected. Move like knight a1. Like knights in the rook file or in the corners are always very much uh, what to say. Something like first of all, the knight itself is very much of a tricky piece, right? So কোথায় কোথায় লাফ দিয়ে চলে যাবে, you can't calculate. So sometimes you don't include like, let's say this is a theory that knights in the corners are not good, but then the knights are also tricky, and this is a very much closed position. So and so knights are more advantageous than the uh, কি বলে, uh, bishops. Like this bishop is here doing literally nothing. So yeah, uh, যদিও the position is hugely, he have this huge diagonal, but then কোনো কাজে আসতেছে না. So yeah, in this case, and Ding was obviously, both of them are low on time, so Ding was a little bit of a like, I guess somewhere he never expected this kind of move. And by the way, when পরে আমি যখন ইন্টারভিউ দেখতেছিলাম, everyone asked him why not rook d2 b1, because this is obviously also a very good move. Basically, you can still attack this with this one. So what Gukesh said is that he never wanted this bishop to enter. So basically, this d2 square is being controlled by this rook. So because once you enter from here, you can go here and block this entire file through this, and no one can touch this. Like, let's say if the bishop is here, no one can touch this pair, this pawn and bishop pair. So yeah, ওই দিক থেকে I feel like this was a very much sharp decision by Gukesh. He was actually controlling this diagonal. He wasn't letting the what do you say, bishop to enter. So knight a1 was somewhere not a bad move. But then rook b8, which wasn't such an expected move by Ding. More better move would be just playing. I'm sorry. More better move would be playing like e5, which would be far more better. But okay. Mm. Or maybe rook d6, probably. This is a move engine is saying. So yeah. Then rook b8. Then knight to b3, which is very obvious because you want to go here, obviously. But then comes the first, I would say, blunder by Ding. যেহেতু time was very low, so Ding was out of like, I would say, time, so he was a little bit in pressure. So e6 was a blunder. E6 obviously, because e6 and g6 doesn't fit well with each other. This is something, this is both about our theory, because it's like this is so weak, and then once this is gone,
Like let's say if you exchange this side, this will be weak, or if you exchange this side, then this will be weak. So yeah, and then you have some possibilities of uh, having some sacrificial, like let's say this, then moves like a lot can happen. Like first of all, this will first go, and like let's say you move it here, then you have some. Oh yeah, basically once you go here, let's say the rook goes here because you are attacking the rook. Once I take here, takes check, and now either I can take this, and I have a lot of mating attacks in this position. So yeah, let's say once check here, and then this rook will swing from here to here, and then things will just go very worse for Ding. Then you have move then one of the best move, and obviously which was the most obvious move, knight c5, the best move in the engine, because now rook e7, obviously you have to defend this, because once you go here, things will be very bad. First of all, once he takes here, uh, the first thing happens is that you attack here, so this taking is forced, and also you have a fork here also, so taking is forced here. So then first give a check. Let's say if your king goes here, again a check, or let's say if it goes somewhere here, still give a check, and you get this back, and you have extra pawn, and then the rook can swing out here and have a lot of mating attacks. So yeah, mate can be possible in any position. Then rook e7, which was apparently a very decent move, but then rook d to b1. Uh, this wasn't a bad move. This was a missed win move. So basically, what happened here? Uh, sorry, far better move would be directly uh, playing moves like queen to h4, attack this. And once this moves, you still have this plan. So yeah, and also there are other moves like engine is saying just directly take here. Let's say queen takes, or queen takes, no, sorry, rook takes. Take the rook, then queen takes, then directly take the knight. The queens will get exchanged, and you are in a far better position. So yeah, this is a position which where you will have this light square bishop and this rook, and eventually black will have this rook and this bishop for the game. Uh, this is what Indian is saying. But then rook d to b1, basically he wanted to make sure this one goes properly better with him. But then what happened was the biggest blunder happened in the game. Ding blundered big time. He played rook to c8, and it's obviously a blunder. Wait, but I have to check why it's a blunder. Okay, wait. So apparently after this blunder, so the immediate best move was played by Gukesh, which was the king queen sacrifice. Uh, Wait, let me just check why it's the queen. Why it's that. Mm, okay, I got it. So if I'm not wrong, when you take here, I take the rook, and because this is pin, so eventually you take the rook. I take the rook, so eventually everything is even, but I got this extra knight. So probably this is the reason. So it would be like plus 4.4 though. So obviously the pieces will be equal, but I got this extra knight. I guess this is the only. Wait. Oh, okay. I got it. So let's say this is the position, right? Let's say you take with the queen, I take with the bishop, and if you go here, I take this, and I guess I am a rook up. Yeah, I am a rook. I have an extra rook. Uh, so the position is like for your one major piece, I have one major piece. For your one minor piece, I have one minor piece. But I have this extra rook, and if you count the pawns, I guess 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So eventually I have this rook at the end. And let's say you take with this pawn. I still have this. You take uh, king here, and then take this pawn. So eventually I am not just a piece up. I'm just a piece up. That's it. So yeah, this position is actually very chaotic. Queen sacrifice the game. After Gukesh gave this queen sacrifice, the game was eventually accumulated. The game was eventually resigned by Ding. So at this point, I guess they had by the way, the accuracy কত ছিল? So the accuracy of this game was Gukesh had 94% and Ding had 86%. And I guess ওর accuracy কমছে because of the last 5 moves, I guess. এটা ছাড়া I don't see any other things happening in this position. Position looks fairly good for both of them, but then yeah, this is something is happening here. Mm, the moves looks good. আচ্ছা আমার একটু just a second দেখি something is happening. I don't know how and why, but I guess something is happening and I have to be a little bit careful about what is happening in this position. Okay, so the moves looks good, the position looks good, and eventually, yeah. So in this game, I would say Gukesh was prepared, properly prepared. So now coming to the আজকের যে গেমটা হয়েছে round 12 where Ding won the game, and here Gukesh actually had I would say mess up, big time mess up here আজকে if I'm not wrong. So Gukesh was black and Ding was white today. So yeah, and the game was started with c4 e6 English opening actually, g3 d5 bishop g2 knight f6 knight f3. So this it is called the Neo-Catalan defense, and this is obviously a game which is played thousands and thousands of times, I guess. This is a very regular opening, I guess, with white winning chances are 41%, drawing chances are 35%, and losing chances are 24%. So black has a winning percentage of 24% itself. So then you have moves like d4, castle, knight to c6, e3, bishop e7, d3, d takes e3, bishop takes a3, e5, then knight c3, castle, rook e1, h6. At this point, I actually like white's position because everything is developed and the king is castled. Gukesh still have this bishop to be developed, and his major pieces are somewhat blocked thanks to this bishop. But I would say both of them are still in their preparation phase. এখনো কিছু ভাঙে নাই, so I guess they are somewhat working on what they will do. So yeah, a3, a5, yeah, h3, bishop e6, king h2. I actually like white's position. খুব solid একটা position. Everything is so much combined with each other, like fully ready to attack somewhat. Actually, give me 1 second. Actually, I have to fix something.
একটা ছোট টেকনিক্যাল গ্লিচ হয়েছে। ফার্স্ট অফ অল আই এম গোনা টার্ন অফ মাই না, I don't need to turn off my camera at the very moment. First what I can do is, okay, now I need to turn off my camera. Mic টাও mute যাবে for 1 second. Yeah, looks like everything is perfect. Yep. Just a second. So yeah, uh, things are fine now. We can get back to the game. Uh, so I love White's position. Things are very much sharp and looks good. Then what we have? We have Rook B8. So at this point, even Gukesh is thinking. I guess uh, somewhere I feel like the positionally I still like Ding's position. The position is very much sharp, but then I guess somewhere Gukesh is also trying to make his position better. Queen C2, Rook E8, Knight B5, Bishop F6. So yeah, these are a few very good moves. The position now looks solid from both sides. প্রত্যেকটা জিনিস ডেভেলপ, প্রত্যেকটা জিনিস they have equal amount of time, 1 hour, just 7 or 8 minutes difference, যেটা খুব আহামরি difference না actually at this point. So both of them have fairly equal amount of time, both of them have a very solid position. The game have a lot of things to offer, obviously. uh, like I can see moves like ekhonkaar move, I guess white move, so I can see moves like rook a to d1, obviously. This is something very much possible. This pawn is weak, so you have to defend this because where you have two attackers for this rook, so just simply defend it by rook a to d1, uh, or maybe let's say moves like queen c3, because even if you take amar jate ei attack ta na ashe, I can simply stay here. So yeah, so rook c3 can be a, or let's say, or maybe after rook c3, if queen takes, first I can take here, attack this, then let's say you have, you play move like this, then I can, I guess, exchange with some like takes. So yeah, there are few positions to play for count a pawn are weak though, so there will be more attacks on this pawn for sure. But then rook a to d1 is something very much obvious, played by Gukesh. Knight d7, probably he wants to come to the square, not sure, or even here by attacking this, not uh like not something very much unusual, or simply just by protecting this. Now let's say once this bishop moves somewhere, there will be a double attack on this pawn. So yeah, uh, then you have move like queen d2, basically making, first of all এই জিনিসটা থেকে বের হইছে, and then secondly making sure that this one is well guided. So I still like white's position, seeing that black is somewhat thinking of attacking, but I still like এই পজিশনে actually দুজনের টাইম অনেক কমছে. Gukesh took somewhat 26 minutes, Ding took somewhat 16 minutes. So yeah, then what we have is bishop g6, then d4, pushing the pawn, because you have a lot of protectors. You have this, you have this, you have this, you have this, and then you have this. And
Ding just have only this one. Let's say after take, you just have this one to defend. So yeah, e4 pushing this, pushing and just removing this knight. So simply just I guess g1. So yeah, and it was actually played knight g1, then knight to b6, queen c3, bishop f6, queen c2. Basically just attack this. Then we have a4. So a4 is very much uh, of a tricky move because basically you are stopping the queen from entering this square. So this square is taken by this pawn and well guarded by this, and somewhat যদি বেশি attack চলে আসে, the rook can just slide here anytime. So then you have moves like knight e2. uh, Knight e2 is basically so that you can enter from this side and also have a protection over here. Then bishop g5, which wasn't so much of a good move by Gukesh, and Ding answered with the best move in the position, knight f4. Then we have knight takes f4, sorry, bishop takes f4, bishop takes f4, rook c8, basically simply protecting this. So then we have queen c3, knight f, sorry, knight b8, d5, queen d7, d6. I still like d6 count. Basically, once you come here, I have this attack here. So yeah, I somewhat like, though it will open here, still yeah. C5, good. Knight c7. I think this is somewhat of a risky move. Knight c7 এর দরকার ছিল না এখানে, অনেক বেশি রিস্কি হয়ে গেছে না? Rather, I would say I would love moves like b3 probably. Once you take, I will just take here, clearing this square for me, or maybe moves like knight. I don't know. Engine is saying knight a7, but I still don't like knight a7. মানে এত চিপায় নাইট নিয়ে পরে আমি করবোটা কি? তার থেকে তাহলে তো আমার নাইট c7 ই ভালো। So yeah, something of a very critical position. So knight c7, rook f8, bishop takes e4, basically chopping up this pawn. So this was the ultimate goal actually. Once your rook moves somewhere, and obviously the rook can go here, the rook can't come here because of this, and then the rook can come here. So yeah, either you have to go here or here. So rook f8 takes the pawn, knight to c6, bishop g2 coming back. Then we have rook c to d8, knight d5. I actually now love this knight because it's in a proper outpost and in the middle, controlling a lot of squares. But somewhere এখন তো এটা নিয়ে নেওয়া হবে, so yeah. But I still like this knight because it's controlling a lot of squares. Even it can come back anytime. But obviously takes, c takes d5. Somewhere I don't like this move. Now, first of all, this is gone. For this one, your bishop is stuck for a big time. Just protecting with this. তার থেকে যদি এখানে থাকতো, at least this one would be blocked, and somewhere I feel like some way you could connect it. But okay. I don't know, like rook takes d5 is not a bad move in this position. You have rook takes d5, then moves like b6. So yeah, c takes d5, knight b8, queen takes c5, rook c8, obviously, queen d4, knight a6. Is it a sacrifice? No, it's not a sacrifice. So rook e7, queen b5, then you have d7, queen c4 attacking the queen, sorry, rook c4 attacking the queen, queen to e3, rook c2, and then bishop d6. Obviously this is just going bad for Gukesh at this point. f6, then
check by what do you say? Check by Ding, taking G7 pawn, and this is gone. So yeah, this is basically mate in two. So let's say you have, let's say you don't take, let's say you don't take here. So this is mate, and let's say you take, then I guess it's still a mate some way or somehow. Like first take f8, let's say king takes f8, then you have this. So now I need to take help from the engine. Let's say you play queen e8, queen uh, queen takes f6 check. This is এখন আমি ইঞ্জিন লাইন দেখতেছি কারণ at this point আমার mate খুঁজে পেতে একটু টাফ হইতেছে. Let's say I give a check here. Oh yeah, this is a mate, right? This is a long mate actually. এত easy না, but yeah, at this point you can just see it's just gone. So yeah, আর 3 মিনিটের মধ্যে ভাই, it was just 3 minutes. So once you like go here, this is simply gone. And let's say if you take yeah, so still you have a lot of things to do. And let's see if you don't even like let's say you go move like g8, in this case you still make the queen, I believe. Yeah, you still make the queen, and then the mate still goes on. Like let's say you have move like queen c7. Let's say you are protecting this file, and the rook is obviously protected, but then still you have moves like let's say bishop, what can be the move, um okay, so first this, then you have let's say this move. I mean engine line দেখতেছি frankly speaking. Then you have moves like queen, this one. Oh okay, so now like obviously this is forced. You go here, sorry, not here. Basically you give cheese. So yeah, you go this, and it's still a mate. So yeah, eventually anyways this is just lost for Gukesh. So yeah, I guess Gukesh resigned at this point. So yeah, and I feel like this game was very sharp at a point. Actually not sharp, wait. So yeah, this is the game. So the game for Ding it was 92%. For Gukesh it was 80%. So yeah, I can't say this was that much sharp of a game as it is World Championship, but then the game was very much fairly. I guess initially the game was even. I loved, but আমার কাছে শুরু থেকেই Ding এর position ভালো লাগতেছিল, saying what you do, like what you play, but Gukesh like অনেক পরে ডেভেলপ হয়েছে position, basically the pieces. Pawn structure wise or Ding was very sharp, but I guess time played a very crucial কারণ as far I know, যদিও আমি গেমটা দেখিনি, এই গেমটা পুরাই আপডেটের উপরে ছিলাম আমি, but there was some timing issue, so both of the players were playing as if এটা একটা র্যাপিড গেম. ইনিশিয়ালি যখন ওরা এক ঘন্টা দুজনের থেকে নিয়ে নিছে, তারপরে এই গেমটা প্রবাবলি র্যাপিডে ট্রান্সফার করছে. So moves were happening fast at the very last moment. So somewhere last game যেটা হয়েছিল এই গেমেও সেম কাহিনী হয়েছে, but it's just basically the thing has turned. This time Ding was having the advantage rather than Gukesh. But yeah, I feel like this is what we want as a world championship. Decisive games, both of them are pushing hard.
দোনোজন ভালো খেলবে, দুজন দুজনকে টাফ চ্যালেঞ্জ দিবে। দিস ইজ হোয়াট আই রিয়েলি ওয়ান্ট অ্যাজ আ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ। বাই দ্য ওয়ে, ইফ আই জাস্ট শো ইউ আজকের স্কোরটা, wait, হ্যাঁ আজকে সো তো ইটস 6-6। তো কালকের গেম, so basically this world championship is going to rapids for sure। 100 এই গেমটা র্যাপিডস এ যাবে। জাস্ট কারণ রাউন্ড কালকে তো ব্রেক, পরশু যখন রাউন্ড 13 হবে, রাউন্ড 13 হইলে ওই গেমটা যদি ড্র হয় ডাজন্ট ম্যাটার, ওই গেমটা যদি লাইক লেটস সে ডিং জিতে স্টিল ডাজন্ট ম্যাটার, ওই গেমটা যদি গুকেশ জিতে স্টিল ডাজন্ট ম্যাটার, বা সো ইভেন্চুয়ালি যেটাই হইতেছে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু মেক 7.5, সো 7.5 হবে না, যেহেতু দুজনই 6-6, সো রাউন্ড 13 এ যেই জিতুক ইট উইল বি জাস্ট 7-6, বা যদি ড্র হয় ইট উইল বি 6.5 6.5, দ্যাটস ইট। তো ওই দিক থেকে দেখতে গেলে so the game is going in a playoff for sure, and I will enjoy this thing। মানে আমি এইটাই চাইতেছিলাম যে ভাই ভাই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ খেলবি, ইট হ্যাভ টু বি সামথিং লাইক দ্যাট, জাস্ট হুদাই কিছু লাইক ড্র করলে একটা পয়েন্টে গিয়ে জিনিসটা খুব বিরক্তিকরই লাগে। সো ইয়া, আমার পার্সোনালি যদিও আমি গেমটা দেখি নাই, সত্যি কথা বলতে আজকের গেমটাও দেখি নাই, মানে আমি আপডেটের উপরেই ছিলাম। সো আমি কি যেন বলে, I forgot what I was saying. So yeah, sorry, my bad. So like I still want this kind of game to happen. Jodio, like let's say you have one more round, but still, like I want decisive games. Bhai, শুধু draw করে, yeah I understand, like round 10 এর গেমটা খুব শার্প ছিল, round 10 এর গেম both of them were very sharp, they had a 98% accuracy, but still things were like যদি এরকম ডিসাইসিভ গেম হয় তাহলে জিনিসটা অনেক মজা লাগে। you can see things even outside the chess world, things still gets chaotic out of the chess board actually। So yeah, but then I see now basically everything is done, and I realized যে যদি কোনোভাবে now there is a huge chance, now the game actually এখন গেমটা অনেক বেশি ইয়া হয়ে যাচ্ছে জানো বলে, মানে কম্পিটিটিভ হয়ে যেতেছে। আগে যেটা ছিল না, আগে যেটা ছিল সেটা ছিল যে both of them were like just playing for the points, এখন জিনিসটা কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে। সো দিস ইজ হোয়াট আই রিয়েলি ওয়ান্টেড, যে গেমটা একটু কম্পিটিটিভ হোক, হোপফুলি কি বলো এটা, হোপফুলি we will get to see some chaotic match at round 13 also, কারণ I believe যদিও গেমটা ইয়ে হবে না, কি যেন বলে, এই গেমটা কোনোভাবে পুশ মানে লাইক round 13 won't affect at this point, but psychologically it will। so যে round 13 পাবে, আই গেস মানে রাউন্ড 13 এর পয়েন্টটা যে পাবে তার একটা মোটিভেশন থাকবে আলাদা এট দিস পয়েন্ট। সো ইয়া, আই এম হোপিং কালকে রেস্ট ডে বোথ অফ দেম উইল প্রিপেয়ার, লাইক ফাটায় প্রিপারেশন নিবে ফর রাউন্ড 13, তারপরে প্লে অফ আছে র্যাপিডস, ওইটার মধ্যে আরো বেশি মজা থাকবে কারণ মুভস উইল বি ফাস্টার। লাইক ক্লাসিকে তো ভাই 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বসে থাকতে হয়, 3 ঘন্টা বসে থাকতে হয়, কিছু কিছু সময় আই আন্ডারস্ট্যান্ড থিংস গেটস টায়ারিং, বাট দেন র্যাপিডে তো ওটা না, র্যাপিডে ইট উইল বি ফাস্ট মুভস, হুপ মুভ করবে। আই ডোন্ট এক্সপেক্ট দেম টু মেক ব্যাড মুভস ইন র্যাপিড অলসো, কারণ ওরা কালকের দিনটা সময় পাইতেছে, সো কালকের দিনের পরে দে উইল হ্যাভ সাম, সো কালকের দিন প্রিপারেশন করার জন্য এনাফ টাইম, তারপরে হয়তো রাউন্ড 13 এর পরে যখন র্যাপিডস এন্ড ইয়াতে যাবে তখন হয়তো দে উইল হ্যাভ far more better timing, but round 13 এর গেম I feel will be tough and competitive enough, আর somewhere I feel যে ডিং intentionally wanted যে rapids এ যাক গেমটা, কারণ he is better in rapids somewhere। so yeah, things are now very interesting in world championship, very entertaining, খুব মজা লাগতেছে, it's been huge of a fun for me to watch।
So yeah, then that's why I always say chess is fun. So bye bye. খুশি হলেও নাচি, দুঃখী হলেও নাচি, খুশি হলেও নাচি, দুঃখী হলেও নাচি। হায়রে বিয়ে হলো কেন, হায়রে বিয়ে হলো কেন। মানুষ যখন বিয়ে করে সে কি বদলায়। খুশি হলেও নাচি, দুঃখী হলেও নাচি, খুশি হলেও নাচি, দুঃখী হলেও নাচি। হায়রে বিয়ে হলো কেন, হায়রে বিয়ে হলো কেন। মানুষ যখন বিয়ে করে সে কি বদলায়। মানুষ যখন বিয়ে করে সে কি বদলায়। বলে নাকি বিয়ের পরে সবাই পছতায়। একা সুখে বাঁচি বা দোকা দুঃখে দাসী, একা সুখে বাঁচি বা দোকা দুঃখে দাসী। হায়রে বিয়ে হলো কেন, হায়রে বিয়ে হলো কেন, হায়রে বিয়ে হলো কেন। ছোট ছোট মুখে কত বড় বড় কথা রে, কিনে কুটে আসিস কাছে লাগিলে ব্যথা রে। ছোট ছোট মুখে কত বড় বড় কথা রে, কিনে কুটে আসিস কাছে লাগিলে ব্যথা রে। বাইরে বাঘ ভেতরে চারপোনা রে। এ বাবা বৌদি কি বলছে? প্রেম দেখালেও হাসি, রাগ দেখালেও হাসি, প্রেম দেখালেও হাসি, রাগ দেখালেও হাসি। আরে বিয়ে হলো কেন, হায়রে বিয়ে হলো কেন, হায়রে বিয়ে হলো কেন, হায়রে বিয়ে হলো কেন। বন্ধু আমার বিয়ার নামক মায়া লাগাইছে, জয় গুরু। বন্ধু আমার বিয়ার নামক মায়া লাগাইছে, তবলার ডায়া এখন বায়া জুটাইছে। করতে বিয়া ছাগল গাইছে হইয়া পাগল, করতে বিয়া ছাগল এখন গাইছে হইয়া পাগল। হায়রে বিয়ে হলো কেন, হায়রে বিয়ে হলো কেন। খুশি হলেও নাচি, দুঃখী হলেও নাচি। হায়রে বিয়ে হলো কেন, হায়রে বিয়ে হলো কেন, হায়রে বিয়ে হলো কেন, হায়রে বিয়ে হলো কেন। Hey!
তোরা কেউ যাস নেও পাগলের কাছে তোরা কেউ যাস নেও পাগলের কাছে পাগলা হামি করে আরে যাতে এসে অজাতে রে দৌড়ে গিয়ে একটা পাগলা হামি করে যাতে এসে অজাতে রে দৌড়ে গিয়ে আবার হরি বলে পড়ছে ঢলে ধুলোর মাঝে হরি বলে পড়ছে ঢলে ধুলোর মাঝে ওরে মন ওরে মন ওরে মন ধুলোর মাঝে তোরা কেউ যাস নেও পাগলের কাছে তোরা কেউ যাস নেও পাগলের কাছে তোরা কেউ যাস নেও পাগলের কাছে নারকোলের মালা তাতে জল তোলা ফেলা করঙ্গ সে একটা নারকোলের মালা তাতে জল তোলা ফেলা করঙ্গ সে পাগলের সঙ্গে যাবি পাগল হবি বুঝবি শেষে পাগলের সঙ্গে যাবি পাগল হবি বুঝবি শেষে ওরে মন ওরে মন ওরে মন বুঝবি শেষে তোরা কেউ যাস নেও পাগলের কাছে তোরা কেউ যাস নেও পাগলের কাছে তোরা কেউ যাস নেও পাগলের কাছে পাগলের নামটি এমন বলিতে ফকির লালন হয় তরাই সে পাগলের নামটি এমন বলিতে ফকির লালন হয় তরাই সে চইতে নিতে ওই দে পাগল নাম ধরেছে চইতে নিতে ওই দে পাগল নাম ধরেছে ওরে মন ওরে মন ওরে মন নাম ধরেছে তোরা কেউ যাস নেও পাগলের কাছে তোরা কেউ যাস নেও পাগলের কাছে তিন পাগলে হলো মেলা নহতে এসে তিন পাগলে হলো মেলা নহতে এসে ওরে তিন পাগলে হলো মেলা নহতে এসে ওরে মন ওরে মন ওরে মন নহতে এসে তোরা কেউ যাস নেও পাগলের কাছে 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 তোরা কেউ যাস নেও পাগলের কাছে
Coke Studio Bangla Season 3 মালমা জিলজি বইল বইন বললাম কি রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে Coke Studio Bangla Season 3 মালমা জিলজি বইল বইন বললাম কি রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে মালো মাঝি লজি বইল বইন আমি করলাম কি রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে ছিলাম শিশু ছিলাম হালা না ছিল সংসারের জ্বালা সদাই থাকিতাম মায়ের সঙ্গে ছিলাম শিশু ছিলাম হালা না ছিল সংসারের জ্বালা সদাই থাকিতাম মায়ের সঙ্গে আমার দেহেতে আইল জুয়ানি উজাড় বাহে গাঙ্গের পানি ওই কামিনী বসিল ভাবঙ্গে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে মালো মাঝি লজি বলল বইল আমি করলাম কি গঙ্গে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে মালো মাঝি লজি বলল বইল আমি করলাম কি রঙ্গে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে আসেন ভালো গানের মাস্টার চালা মজা নাই কালে নয়ন জলে জলে বুক ভেসে যায় বিষাদে কামড়াইলো আমায় দুর্লভ রাখার গায় কালে ভাই এই যে দিকে ও বড় ভাই এই উপরওয়ালা পাঠাইছে মায়েরি করলে বুঝি নেই দুনিয়াতে কি খেলা চলে সবাই তো আদর করতো লেলে যৌবন যাই যৌবনীতে সংসারে চলে আমার রঙিন দুনিয়া কি এর সাদা কালো চলে ডাইলের মজা তলে যদি ভালো মতন গলে ঠিক মতো বাইতে পারলে ভাঙা নৌকা চলে ভাইয়া সাঁতার না জানা থাকলে ডুবে মরবেন জলে আপনি কি ভাবতেছেন ভাই আপনার নৌকা ঠিক আছে আমি তো দেখতেছি ভাই আপনার নৌকা ঠিক আছে জীবনে চলার পথে নাই নেই বিধিকা আছে সঠিক দিক যাইতে পারলে সুন্দর একটা দ্বীপ আছে দুনিয়া ঘুরতে আছে কে ঘুরে খুঁজতে হইব বিষয়টা বুঝতে হইব খেয়া মুখ বুঝতে হইব জীবনের তরি ভাইয়া জায়গা মতো যাইতে হইব তরিকা সবারই এক ভাঙা নৌকা বাইতে হইব দুনিয়া আইসি কিছুই ছিল না অঙ্গে ভালো কাজ ছাড়া কিছু যাব না সঙ্গে দেওয়ান ভাই দেওয়ানা হইয়া দেখি কান্দে রঙ্গে ভাঙা নৌকা বাইতে আইসে গাঙ্গে রঙ্গে রঙ্গে ভাঙা নৌকা ভাই আপনি গান ছিলাম জোয়ান হইলাম